ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಲರ್ನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. No, I did not come to Bangalore today. No, I did not come to Bangalore today. ಇಲ್ಲ, ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. I have written the exam. I have written the exam. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. I'm tired because I have been running. I'm tired because I have been running. ನಾನು ಓಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. We had completed our work long back. We had completed our work long back. ನಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. Next week will be 10 years since I started working here. Next week will be 10 years since I started working here. ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ. I will have my holidays in April and May. I will have my holidays in April and May. ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. How about baking some cookies today? How about baking some cookies today? ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? What are you seeing through the window? What are you seeing through the window? ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಏನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? I need to have my new pants hemmed. I need to have my new pants hemmed. ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I buy sarees from that shop. I buy sarees from that shop. ನಾನು ಆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Activity time. Find out the meaning for the following words. Disparage, disparage, facile, facile, vicarious, vicarious.